Hello students. In our earlier lecture we discussed about the literature and the syllabus. Now it is our concern and it's for our say to begin with our syllabus. It's our duty that we should go through what are the basic concepts that we are going to study in this year. As you must be aware that to study literature is to study language. English is a language, see, and we need to go through the language. So, English as a language and literature. So, in our earlier lecture we have gone through these differences. So, it's our next concern is to begin with our syllabus, but there are few theoretical perspectives that I wish to highlight here. It is about the literature and what does it mean by. So, literature is a kind of expression. To put in the simple terms, we can understand that literature is all about the writing. In case of our human expression, it is about our imagination, it is about our say experiences. So, what do we in plain terms, it stands for literature. त्याला साहित्य आपण मराठीमध्ये म्हणतो. Literature, as we know, is called for anything. In simple terms, as in plain terms, we can say that every printed word is called as a literature, but it is a broader perspective that we can call it. But are we going to call newspaper as a literature then? So, no. If we are going to call a book on economics is literature, the answer is no. If we have engineering book in front of you, is it going to be called as a literature? No, it is not. So, what does it makes literature as literature? What is the differentiating point? So, we have to go through these points. So, literature is anything that expresses the human life. What does it mean by human life? What do we see in human life? As we know, we are all human beings. Man is a very intelligent animal. Man do have the faculties of mind, brain, emotions, feelings, sensibilities. All these areas, all these sensibilities, emotions makes man different from rest of the animals. So we have to understand these animals, these things, okay, that makes us different from other animals. So literature is about what? So literature is all about the human being, is all about human being expression, all human emotions and feelings, imagination, and whatever experiences the man has collected in his life, in the author's life, or in seen around. So, this is what the basic concept. If we are having literature, we cannot see the literature of any other animals. So, man is a typically different one. So, literature, it is generally in the classical period, in that age of Aristotle, it was called as a poetry. Poetry
he called it as an imitation. See, the imitation, it stands for imitation, it stands for to copy. See, copy means nakkal karno. And as we have seen that we copy, it is expected that the human being copies the nature. What human being sees around him in the society, in the respective human being, human relations, and we have seen them as literature as an imitation. What do we imitate? Aristotle said man or author imitates the modes, mediums, and subject matter, and through these modes the author imitates nature. There is another concept, that is, we have seen Wordsworth has said that it's emotions recollected in tranquility. It is in respect to the poetry, he said. So poetry is also one of the type of literature. Arnold said it's an expression of poetic virtues and poetic beauty. So what is good? Virtue stands for good qualities, moral qualities, and what is beautiful. So poetry is an expression of all these facets, or literature are expressions of all these facets in the poetic form, in the literature form. So literature is all about that we see around us. What drives human being or author to write? Author जन्माला कसा येत असतो? What are the sources for literature writing? So the author writes out of his inspiration. He got some inspiration to write about. Suppose any incident, anything that comes up in his life or in another's life inspires him to write in a book form. म्हणून आजूबाजूला समाजामध्ये बघत असताना कुठली एखादी घटना, कुठला एखादा व्यक्ती किंवा एखादा प्रसंग किंवा एखादा अनुभव हा त्याला असा मिळतो की ज्याच्यामधून त्याला इन्स्पिरेशन मिळतं, प्रेरणा मिळते. त्याला असं वाटतं की ह्या इमोशन्स, या फिलिंग्ज, हे गुंतागुंतीचं जीवन आहे, हे कुठेतरी मांडावं, कुठेतरी लिहावं. आणि म्हणून ते लिहिण्यासाठी तो वेगवेगळे कॅरेक्टर्स उभे करतो आणि ह्या कॅरेक्टर्सच्या माध्यमातून तो लिखाण करायला लागतो. तर तो लिटरेचरच्या माध्यमातून ह्या इमोशन्स, हे रिलेशन्स लिहित असतो. मानव हा समाजामध्ये खूप गुंतागुंतीचा प्राणी आहे. जो जितका हुशार आहे तेवढी गुंतागुंत वाढत जाते. जेवढी गुंतागुंत आपण जास्त करतो तेवढी गुंतागुंत ही वाढत जात असते. आणि म्हणून लिटरेचर हा असा एक भाग आहे की ज्यामध्ये लिटरेचर हा ह्या सगळ्या गुंतागुंतीचा आपल्याला एक अनुभव करून देत असतो. वाचक म्हणून आपण जर एखादी नॉव्हल, कादंबरी किंवा काही वाचायला घेतलं तर त्यामध्ये माणसाच्या इमोशन्स किती कॉम्प्लिकेटेड असतात हे आपल्याला समजेल. किंवा माणूस कोणत्या कोणत्या वेगवेगळ्या विचारांमध्ये किती गुरफटलेला असतो, त्याच्या जीवनाचे अंग, त्याचे अनुभव, त्याची परिस्थिती ही किती वेगवेगळी असते, भिन्न असते. त्या समाजाचे प्रश्न, त्या संस्कृतीमधील असलेल्या समाजाचे प्रश्न आणि त्याच्यामधील त्याची गुंतागुंत आणि त्यामध्ये असलेल्या त्याच्या इमोशन्स ह्या आजूबाजूच्या लोकांच्या सोबत राहत असताना इतक्या गुंतागुंत करून टाकतात का त्याच्या जीवनाला ते एक धडा शिकून जातात. आणि म्हणून अशी काही घटना, असे काही प्रसंग जर लेखकाच्या आजूबाजूला घडत असतील तर तो लिहिण्यासाठी तयार होतो. म्हणून कादंबरीकार ह्या अशा प्रकारच्या कादंबऱ्या लिहित असतो. म्हणून अशा घटना, व्यक्ती, प्रसंग हे आपल्याला पाहायला मिळतात, त्याला इन्स्पायरिंग असतात आणि म्हणून इन्स्पिरेशन हे आपल्याला पाहायला मिळेल. दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे का जर लेखकाला असं वाटतं का आपण काहीतरी निर्मिती करावी, काहीतरी नवीन आपण निर्माण करायला हवं. मग हे काय आहे जे आपण निर्माण करायला हवं? डिझायर टू क्रिएट न्यू, समथिंग न्यू. मग हे कोणतं निर्माण काय करायचं? त्याला एखादी कादंबरी लिहायची, एकच लिहायची का
का दुसरी कुठली लिहायची आहे. सो ही डिझायर्स टू क्रिएट समथिंग. इफ ही इज अडॉप्टेड इट ॲज अ करिअर, जर त्याने करिअर म्हणून स्वीकारलं असेल तर तो एकच नाही, अशा अनेक प्रकारच्या लिखाणामध्ये तो लिखाण करा. तो कविता लिहील, तो कादंबऱ्या लिहील, त्याला जगाला काही सांगायचं आहे, आपल्याकडचा अनुभव आहे, आपल्या आजूबाजूचा अनुभव आहे, व्यक्तिगत जीवनातील अनुभव आहे, कठीण प्रसंग आहेत, त्यांनी भोगलेलं जे काही आहे ते सर्व मांडण्याचं काम तो त्या ठिकाणी साहित्याच्या माध्यमातून करत असतो. म्हणून काहीतरी निर्मिती करण्यासाठी तो त्या ठिकाणी आपल्याला क्रिएटिव्ह रायटिंग त्या ठिकाणी करत असतो. त्याचसोबत लिटरेचर, ज्या लिटरेचरमध्ये लेखक आपले एक्सपेरियन्स लिहित असतो, हे एक्सपेरियन्स आपल्याला पाहायला मिळेल. हे एक्सपेरियन्स त्याच्या व्यक्तिगत जीवनाचे असतील, दुसऱ्यांच्या जीवनाचे असतील, आजूबाजूच्या असलेल्या लोकांच्या जीवनातील असेल, हे त्यांनी अनुभवलेलं आहे, त्याने बघितलेलं आहे. मग हे यांचे जीवन त्याला मांडावं असं वाटतं आणि हे सगळं आपल्याला साहित्यामध्ये रिफ्लेक्ट झालेलं पाहायला मिळेल. म्हणून ऑथरला असा अनुभव आला, तो लिहिल. किंवा लेखकाला लिहिण्याच्या मागे एक कारण असतं, लव्ह फॉर्म ॲज अ फॉर्म. म्हणजे काय का लेखकाला असं वाटतं का आपण कवितेच्या रूपाने लिहावं. सो ही कम्स टू रायटिंग पोएटिक फॉर्म. मग हे फॉर्म कोणते आहेत? फॉर्म म्हणजे काय आहे? लिटरेचर म्हणजे लिटरेचरची रूपं असतात. लिटरेचर वेगवेगळ्या रूपाने येत असतं. कादंबरीच्या रूपाने येतं, पोएट्री, ड्रामाज, एसेज, आर्टिकल्स, ओके, एपिक, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. आणि ह्या साहित्याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या रूपाने साहित्य बाहेर येत असतं. मग असे काही आहेत की जे लेखकांना फक्त कादंबऱ्याच लिहायला आवडतात. सो वी हॅव सीन हिम ॲज अ नॉवलिस्ट. और इफ अ पोएट इज रायटिंग ओनली पोएट्री, ही लव्स पोएट्री ॲज अ फॉर्म, तो कादंबऱ्या नाही लिहिणार, नाटकं नाही लिहिणार, सो ही विल बी कॉल्ड ॲज अ पोएट. देर आर थॉमस हार्डी, who was a poet in the very early stage of his career. So he started writing poetry. परंतु त्याला असं काही दिवसांनी जाणवलं की he is not good at poetry. His poetry is not getting published. So he turned to novel writing. आणि नॉव्हेलमध्ये त्याला भरपूर यश मिळालं. And that is what we have seen. Landmark novels are named after Thomas Hardy. And म्हणून Jude the Obscure, Mayor of Casterbridge, okay, these are very famous novels, and he wrote 30 novels, more than 30 novels that he could write. So he loved novel as a form. So love as a form. See, some of the poets who are writing only the essays. Okay, we have O. Henry. O. Henry is very famous as an short story writer. He never attempted anything or other form of work of art. So we have see the examples like this. And there's another drive that we see in writing literature. The author writes because he loved to communicate and to tell the world what he has. जीवनाचं तत्त्वज्ञान जे त्यांनी मिळवलं, अनुभवातून मिळालं, वाचनातून मिळालं, इकडून तिकडून समाजामधून, वेगळ्या देशातून, संस्कृतीमधून त्यांनी अनुभव घेतला. And if we wish to communicate these to others, okay, and he सर्व these experiences he wished to communicate with others. So he comes to novel writing. So in such a way we have seen literature that comes up in writing in this way. So in this way we can see the novels that are written. Here we can see the few pictures of these novels. Some of the novels are taken from, say, British, some of them are England, some of them from Indian and Russian, Leo Tolstoy. So these novels that we see today.
Likewise, there are so many other novels that you can see. Okay, so these famous novels that you may find here. Okay, but before coming to novel, there is one more book in English that was very well recognized, and this book, The Canterbury Tales, a selection of Geoffrey Chaucer, is said to be the originator of all types of novel, poetry, and everything. It was produced in 1360. 1360 मध्ये हे एक प्रोलॉग टू कॅन्टरबरी टेल्स हे एक क्लासिक म्हणून लिहिलं गेलं. So what does it mean? It stands for the poetry. It stands for character portrayal that is required for novels. It stands for drama, that there is dramatic incidents that we take from. So poetry, we have innovative poetry, we have new language attempts, new linguistic technique that has been adopted. So there are various and multiple reasons for which the prologue to Canterbury Tales has been adopted. So if we wish to understand literature, we need to understand the basic concepts behind literature. Now, what does it mean by novel? As we have seen in the syllabus, we have the very first term. Okay, in the unit first, the term is novel. Novel, it stands for a little new thing. Novel means a little new thing. Novella is the original Latin word and the Latin word, it stands for in English a little new thing. नॉव्हेलाचा लॅटिन भाषेतील हा शब्द आहे. याचा मराठीत अर्थ होतो एक छोटीशी नवीन गोष्ट. इंग्लिशमध्ये त्याचं आपल्याला ट्रान्सलेशन पाहायला मिळतं अ लिटल न्यू थिंग, म्हणजे एक नव्याने निर्माण केलेली छोटीशी गोष्ट, वस्तू. आणि म्हणून नॉव्हेल ही एक रायटिंग आहे. नॉव्हेलिट त्याला असं पुढे जाऊन म्हटलं गेलं. आणि यामध्ये कादंबरी हा मराठीमध्ये आपण त्याला शब्द म्हणतो. या कादंबरीच्या लिखाणासाठी ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक असतात, मग कादंबरी कशाला म्हणायचं? अ लिटल न्यू थिंग. आणि ज्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या पद्धतीच्या लेखकांनी लिहिलेल्या अनेक प्रकारच्या नॉव्हेल्स पाहायला मिळतात. लेखकाला जगाला काही सांगायचं आहे. आपण जी कारणं बघितलीत, ह्या कारणांमध्ये लेखकाला ही जी कारणं आहेत, सोर्सेस ऑफ लिटरेचर, ह्या कारणांपैकी कुठलं तरी कारण असेल किंवा याच्या व्यतिरिक्त काही कारणं असू शकतात का ज्या माध्यमातून त्याला, साहित्याच्या माध्यमातून त्याला जगाला काहीतरी सांगायचं आहे. आणि म्हणून ती एक कथेच्या रूपाने सांगण्यासाठी तो प्रयत्न करतो. ही कथा कशी सांगायची, काय सांगायची, हे संपूर्ण तिच्यावर आधारलेलं असतं. ते वर्णन करून त्याची स्टोरी, त्याचं कथा ही जगाला सांगायची आहे, म्हणून त्याला प्लॉट असं म्हटलं जातं. कादंबरीचे काही घटक आहेत आणि हेच घटक कोणते ते आपण हळूहळू क्रमशः बघणार आहोत. म्हणून कादंबरीला प्लॉट असतो. प्लॉट म्हणजे स्टोरी. थोडक्यात पिक्चर आपण बघतो, वेगवेगळे सिनेमा बघतो, या सिनेमाला एक स्टोरी असते, प्लॉट असतो. हा प्लॉट जसा सिनेमाला आहे तसं नाटकांनाही असतो, तसं कादंबरीला पण असतो. आणि त्या पिक्चरमध्ये जसे पात्र असतात, कॅरेक्टर्स असतात, तसे नॉव्हेलमध्ये पण कॅरेक्टर्स असतात. हे कॅरेक्टर्स हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. जसा हिरो असतो, व्हिलन असतो, तसं कादंबरीमध्ये पण हिरो आणि व्हिलन असू शकतात. जसं हिरोचे आईवडील असतील, साईडचे कॅरेक्टर्स आपण जे म्हणतो बाजूला असलेले, तेही कॅरेक्टर्स आपल्याला कादंबरीमध्ये पण पाहायला मिळतील. आणि म्हणून ही कॅरेक्टर्स कादंबरीचा अत्यावश्यक घटक बनतात. जे डायलॉग कादंबरीमध्ये लिखाण केलेलं असतं, चित्रून वर्णन करून त्या ठिकाणी लेखक लिखाण करतो. आणि हे लेखन जे लेखकाने केलेलं आहे, या लेखनाच्या माध्यमातून काही जगाला तो प्रसंग नॅरेट करून सांगतो, तर काही प्रसंग कॅरेक्टर्सच्या डायलॉगच्या माध्यमातून तो सांगतो.
आणि म्हणून डायलॉगसुद्धा ह्या कादंबरीचा एक अत्यावश्यक घटक बनतं. म्हणून डायलॉग हे एक कादंबरीचा घटक म्हणून पाहायला मिळतं. पुन्हा कादंबरी कशाने तयार होते, कोणती घटक कादंबरीमध्ये असतात, तर त्या ठिकाणी सिम्बॉल्स असतात, कॅरेक्टर्स झाले, डायलॉग झाले, कथा झाली. त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतात सेटिंग असते. सेटिंग म्हणजे काय, का कादंबरी जिथे पार पडते ते ठिकाण, तो ऐतिहासिक काळ, प्रसंग, वेळ कोणती आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. सो it is totally dependent on ourselves. See, there are some novels that are historic novels, means it was written in the contemporary world, but it brings us the historical time and period. Okay, जसं अनेक अशा कादंबऱ्या आहेत का ज्या कादंबऱ्यांमध्ये आपल्याला त्या काळातील चित्रण पाहायला मिळतं. त्या ठिकाणचं चित्र, रस्ते असतील, माउंटेन्स असेल, निसर्ग असेल किंवा इतर काही नद्या असतील, त्या साऱ्या बारीक सारीक गोष्टींचं वर्णन करत, चित्रण करत लेखक आपल्याला सादर करतो कादंबरीच्या रूपाने. आणि म्हणून हे जे सेटिंग आहे, हे सेटिंग एक बॅकग्राऊंडमध्ये आणि त्या अनुषंगानेच ज्या कथा असतात त्या कथासुद्धा त्या सेटिंगच्या अनुरूप असतात. दे आर इन द बॅकग्राऊंड अँड क्लोजली रिलेटेड टू द प्लॉट ऑफ द नॉवल अँड टू द अटायर्स ऑफ द कॅरेक्टर्स, क्लॉथ्स. ओके, कादंबरीमधील कॅरेक्टरचे जे क्लॉथ्स आहेत, कपडे आहेत, त्याच्याशी पण ते संबंध दर्शवतात. त्यांच्या वागण्या बोलण्याशी, त्यांच्या डायलॉगशी आपल्याला त्या ठिकाणी संबंध पाहायला मिळतो ह्या असलेल्या कॅरेक्टर्सचा, ओके, किंवा सेटिंगचा. सो that is called as a particular locale. So setting is also one of the consistent element of the constituent element of the novel. See, so setting is also one of the point. Then symbols and images, some of the symbols that we find, pratika आपण त्याला म्हणायचं. These are so many symbols that we see around us. So we do have these symbols and that we see in literature writing. Okay, see, as we have seen of literature or novel, there are particular point to tell to the world. जीवनाचं तत्वज्ञान, जीवन कसं आहे, जीवनाचं तत्वज्ञान लोकांपर्यंत पोचवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला पाहायला मिळतं का लेखक लिखाण करतो. त्या जीवनाचं काय तत्वज्ञान, काय आहे जीवन, कसं त्याचं कन्क्लुजन कसं काढलं, हे जगाला सांगण्यासाठी लेखक ह्या पद्धतीचं टेक्निक वापरतो. आणि म्हणून त्याला काहीतरी सांगायचं असतं, ते कॅरेक्टरच्या माध्यमातून तो सांगत असतो. प्लॉट कसा कन्क्लूड होतो, त्यामधून काय शिकवण मिळते, सी. आणि म्हणून हे शिकवण हे आपल्याला पाहायला मिळते जे कॅरेक्टर्स आपल्याला कादंबरीच्या माध्यमातून किंवा लेखक आपल्याला देत असतो कॅरेक्टर्सच्या माध्यमातून. तर अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या कादंबरीमध्ये समाविष्ट होतात. आणि म्हणून नॉव्हेल हा जो प्रकार आहे हा आपण 1 by 1 पाहणार आहोत. तर अशा पद्धतीच्या ह्या नॉव्हेल्स ह्या टर्मचं आपण पुढे जाऊन अभ्यास हा करणार आहोत. तर यामध्ये कोणत्या व्हरायटीज पाहायला मिळतात, कशा प्रकारचे कादंबऱ्या पाहायला मिळतात, हे कादंबरीच्या प्रकारामध्ये पाहायला मिळेल. पण सुरुवातीचं नॉव्हल म्हणजे काय आणि कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स कोणते, ज्याचा अभ्यास आपण क्रमशः पुढच्या काही व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये आपण करू, हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. ठीक आहे, तर सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. थँक्यू.